Royal Enfield new product process is a very elaborate process. We spend a lot of time with our community, our riders and our consumers to understand what exactly they want. Classic more selling. Now Hunter is competing with that. In our competition, Classic Hunter grow. Royal Enfield also is working on upgrades in all the genres which we are working on, and you will see that new product soon. When we came with the Super Meteor 650 and launched it, everybody said that yes, that's an accessible thoroughbred cruiser from Royal Enfield, and that's what is the success now. Mathrubhumi All Things Hotel നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മിസ്റ്റർ ഗോവിന്ദരാജൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് CEO ഓഫ് റോയൽ എൻഫീൽഡ്. അതുമാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം വേറൊരു തസ്തികം കൂടി അവിടെ അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഐഷറിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത്. ലൈക്ക് ഇദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തത് കുറച്ച് മുമ്പാണ്, പക്ഷേ ആ ഒരു ഡെക്കേഡിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടൊരു വളർച്ചയിലേക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എത്തിയത്. വി ആർ സീരിയസ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഹാവ് യു ഓൺ അവർ ഷോ. നമസ്കാരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മലയാളത്തിന് വേണ്ടി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാനുള്ളത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറേയേറെ സംശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ തീർക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യം ഹണ്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണോ എന്ന് വരെ നമുക്ക് സംശയം തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൺസീവ് ചെയ്തത്? റോയൽ എൻഫീൽഡ് 2011 அப்புறம் ராயல் என்ஃபீல்டோட growth நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. And the growth has been very good, and we actually grew at about a 40% CAGR year on year. In the growth, how did it come? Fundamentally எப்படின்னா நாங்கள் வந்து authentic product பண்ணோம், கன்சியூமர்ஸ்க்கு எது வேணுமோ அதை மட்டும்தான் பண்ணோம். பியூர் மோட்டர் சைக்கிளிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணும், தட்ஸ் வாட் the fundamental philosophy of the company. அந்த ஆத்தென்டிசிட்டியோடு நாங்கள் கன்சியூமர்கிட்ட போகும்போது எல்லாருமே அதை லைக் பண்ணாங்க. அதுதான் எங்களோட க்ரோத். ராயல் என்ஃபீல்டில் உங்களுக்கே தெரியும், கிளாசிக், புல்லட், மீட்டியார், ட்வின்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது. பட் ஒரு செட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ், யங் கன்சியூமர்ஸ், they always wanted something from Royal Enfield. They love the brand Royal Enfield. ஆனால் அந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் கொஞ்சமாட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கம்பேக்டாக இருந்தால் இட் வில் பி நைஸ். அந்த கலர் கேன் பி ஸ்லைட்லி மோர் யங்கிஷ். அது என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. அப்போ தான் இன்னும் அந்த ராயல் என்ஃபீல்ட் செட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் யாரெல்லாம் ராயல் என்ஃபீல்டு பிராண்டு பிடிக்குது, ஆனால் இன்னும் எனக்கு வேறு மாதிரியான ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் வேணும், என்னோட சிட்டி ரைடிங்க்கும் வேணும், சின்னதாக வேணும், கம்பேக்டாக வேணும் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டு என்ன யோசிச்சோன்னா, ஓகே நம்ம வந்து ஹண்டர் மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்தால் அது எப்படி சொல்லுவோம்னாக்கா மோர் மோட்டர் சைக்கிள் பர் ஸ்கொயர் இன்ச், கம்பேக்ட் மோட்டர் சைக்கிள், அந்த மாதிரி ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் யங் ஆடியன்ஸுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டு 2023 ஆகஸ்ட்டில் நாங்கள் 2022 லான்ச் பண்ணோம். கிட்டத்தட்ட 2017 போது இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கன்சீவ் பண்ணோம். ஒரு 4 years டவுன் த ரோட் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வந்தோடனே இன்ஸ்டன்ட் ஹிட். என்னன்னாக்கா ராயல் என்ஃபீல்ட்லேருந்து அந்த மாதிரியான யங் ஆடியன்ஸுக்கு என்ன அவங்க எதிர்பார்த்தாங்களோ அந்த மாதிரியான கம்பேக்ட் மோட்டர் சைக்கிள் நாங்கள் கொடுத்ததுனால இன்னைக்கு ஹண்டர் இட் ஹஸ் பிகம் எ வெரி குட் சக்ஸஸ் ஃபார் ராயல் என்ஃபீல்ட். Classic more selling. Okay. இப்போ Hunter is competing with that. Okay, so it is also in-house competition மாதிரி. In-house competition இப்போ Classic கூடவே Hunter grow ஆயிட்டே இருக்கு. The best thing என்னன்னா Hunter வந்த பிறகு Classic வாங்குறவங்க Hunter வாங்கிட்டாங்கன்னாக்கா as a business then overall number same. ஆனால் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா Hunter எங்களுக்கு வந்து நியூ செட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் வேணும். அவங்க தான் கிளாசிக் வாங்குறவங்களுக்குன்னு ஒரு கிளாசிக் லவ் இருக்கிற கன்சியூமர்ஸ் அவங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க, புல்லட் லவ் இருக்கவங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் ஹண்டர் 350 வரும்போது அது ஒரு செட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் நியூவாக வந்ததுனால இப்போ மந்த்லி அதுவே கிட்டத்தட்ட 18,000-20,000 மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் இப்போ ஹண்டரே எங்களுக்கு பிஸ்னஸில் சேல் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. No, as I said, I think currently the focus of Royal Enfield is only about 250cc to 750cc, of which the J platform is 350cc. That's the platform. Oh. And our opinion, there is a huge potential for 350cc. Why are we saying that? What is happening in the market, if you look at, the commuting segment is actually coming up. Everybody wants to actually upgrade themselves. Oh. In India especially, the premiumization as a whole concept, it is very good. That's why you will see a lot of SUV selling, a lot of iron motorcycles are selling.
more and more 125cc and above are actually selling. Royal Enfield in the motorcycle entire world in India, currently our market share is about 7.8. In the 125cc and above, our motorcycle market share is almost about 31.3%. And 250cc and above, and now in India, 250cc and above, we are almost about 90% market share. You can see the motorcycle, our market share is about 7.8 to 8%, which is low, which we can grow. That's the potential which is there. That potential, why is it I'm saying, is because the consumers are actually coming up to the higher cc motorcycle and the premium motorcycle, and Royal Enfield is already there. So our focus as of now is going to be on J's 350cc and obvious EV Royal Enfield also have to play, because we are into the motorcycles and we will play a role. For every consumers of Matrubhumi, I'm just saying, Royal Enfield, currently our understanding is that the premium motorcycle is continued to grow in India and across the globe. In the ICE world itself, we expect, it is our opinion, we expect that the growth will be almost about 6 to 8% CAGR, even in the ICE motorcycle. So obviously Royal Enfield, which is there in the middleweight in the ICE world, that will continue. But electric vehicle adoption is very good because there is a technology disruption which is taking place. Obviously, the adoption will be very good. And all the governments are also now encouraging the EV adoption. So we also started working on EV. Our process of understanding what the consumer want and what sort of a motorcycle which we have to give, even in the EV world, it's very elaborate. We don't do motorcycle just for it. So even today, get a battery pack, motor, put together, we can make a motorcycle and give it to them. That's we will not do. We consciously took a decision. நம்ம ராயல் என்ஃபீல்ட்ல இருந்து ஒரு டிஸ்ரப்டிவ் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் கொண்டு வரணும். ராயல் என்ஃபீல்ட் டிஎன்ஏ இருக்கணும், பட் அந்த டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸா we have started investing heavily in EV. Currently our focus is in getting the product into the market. We have already told you around 2025 range time window we will have a first electric vehicle. But we also have a set of lineup of electric vehicle which we are working on continuously. Consumers, Royal Enfield consumers Royal Enfield thumb mattum illa. It's a Royal Enfield entire ecosystem. The motorcycling experience naanga kudukiradhu da Royal Enfield. Royal Enfield ecosystem na solladhu eppdinaka motorcycle, accessories, apparels, community, that whole build which is there, adudha Royal Enfield. And the world na Royal Enfield world, adudha engalukku therinja motorcycling world. EV ஒரு டெக்னாலஜி அடாப்ஷன் வரும்போது அதில் ஆப்வியஸாக பிகாஸ் ஆஃப் தட் சைலண்ட் நேச்சர் ஆஃப் தி மோட்டர் தெர் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எ தம்ப் விச் இஸ் தேர். ராயல் என்ஃபீல்ட் வில் நாட் மேக் ஃபேக் திங்ஸ். வி ஆர் வெரி ஆத்தென்டிக். வாட் இஸ் கரெக்ட், தட்ஸ் வாட் வி வில். ஸோ வி வில் நெவர் மேக் எனி திங் just to make it sound. We will do that we will not do. So EV vehicle thumb will not be there, but the experience of Royal Enfield will certainly be there. So the DNA of Royal Enfield will obviously be there on the EV also. അപ്പോൾ EV വന്നാലും ആ ഒരു DNA ക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ Royal Enfield ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു മാറ്റം വരില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. First of all, Meteor 350 itself, I have to tell you where from it came. Because normally our motorcycles we always see it is a dual purpose, right? It can be used for your daily commute, and also you can use it for a leisure purpose in the weekends. Everybody was looking at one particular motorcycle which can be an easy cruiser for a long distance. That is what is Meteor 350. When we launched, everybody came back and they said it is not a proper cruiser, but it is an easy cruiser. So those who wanted an easy cruising and use it for the daily office commuting, but weekend I can use it for long distance ride. That's what is Meteor 350 which we gave, and globally it got accepted very well. And the one day, that's the experience. You know, we ride these motorcycles are longer. When we were riding more and more, and talking to the community, everybody felt Royal Enfield have to come out with a thoroughbred cruiser out of the Royal Enfielder. So the stance itself is a slightly a feet forward, a relaxed position, so you can go in for a very long distance without any fatigue. And that is what we felt, that we will come out with a very gorgeous looking thoroughbred cruiser from Royal Enfield stable on the well refined super power delivery 650cc twin engine platform which we have developed. And currently it is being sold in almost 60 plus countries and very well accepted across the globe. Where did it find a sweet spot? You know, everybody, cruiser market, I'm sure you all be knowing,
it's a big motorcycle, handlebar raised up and relaxed positions. No, not that others are not doing good motorcycles. Everybody does a good motorcycles, but the consumers were actually looking at a accessible thoroughbred cruiser that whether Royal Enfield can make is what is our thought process in the Super Meteor 650. In 650, we came with a cafe racer first, and then we came out with an Interceptor. We were thinking at a point of time we will come out with the Super Meteor 650. When we came with the Super Meteor 650 and launched it, everybody said that yes, that's an accessible thoroughbred cruiser from Royal Enfield, and that's what is the success now. Very honest and very openly, Royal Enfield, as I mentioned, less is more is our philosophy as an organization. We also, our focus is more on the middleweight. We don't look at lower CCs or very heavy motorcycles because we don't understand that. What we know, we wanted to focus. What we get, we wanted to really make a good motorcycle and give it to the consumers. I mean, that's what is Royal Enfield about. So our focus is not on a lower CC motorcycles, not on heavy motorcycles. Ours is the middleweight. That's where the focus is. Himalayan எங்களோட டி பிளாட்ஃபார்ம் 411 ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராயல் என்ஃபீல்டு எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஆர்மி கனெக்ஷன். அங்கேருந்து தான் ஆர்மி எங்கள் மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் தேவர் யூஸிங் இட் இஸ் ஆன் த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் இந்தியா. தட்ஸ் ஹவு த ஹோல் திங் ஸ்டார்டட் ஆஃப். They were using our motorcycles like 500 cc's and 350 cc also at the very extreme terrains. So we used to go there and ride and then try to figure out, is that the correct motorcycle for that? Is there anything else which we have to do? When we started riding, we really find that there may be a purpose-built motorcycle to cater to that particular terrain, which is a very daunting terrain, especially in the Himalayas areas and all those things. That's when we really find that inspiration came from Himalayas. Okay. For Royal Enfield, we always say it's a spiritual home for us. We go there, all of us we go, myself, Siddharth, we all go there every year. We go ride there in Himalayas and test our motorcycles, primarily to see what is that we have to do. That's how the Himalayan born. When Himalayan 411cc came, we had some issues. Then on, it sorted out. It has become a super successful across the globe. Today it is BS6, Euro 5 compliant, everything. When we are riding more and more, we really find that there can be bit more which can be done in the Himalayan. And that's what you are asking. What's the new product which is going to come? I have to obviously tell you that the new products have to come in at the right point of time. Royal Enfield also is working on upgrades in all the genres which we are working on. And you will see that new product soon. Our involvement is not only during the testing or something like that. Royal Enfield new product process is a very elaborate process. We spend a lot of time with our community, our riders and our consumers to understand what exactly they want. How do we do that? We all ride along with them. We don't actually look at it in a piece of paper and then say, oh, that's what it is. That's not what we are. Myself as a CEO of Royal Enfield and Siddharth Lal, who is the managing director of the company, and some of our CXOs, we all ride along with the community to listen to community what exactly they were looking at. So from the beginning, when we actually do what is called as a quality, QFD, which is what the actual requirement of the consumer gathering, அங்கே ரைட் பண்ணுறதுலேருந்து throughout the life cycle, in every gate, we have a 8-gate process for the new product introduction. In every gate will be involved. Because we are involved, we are riders. We don't give any motorcycle to the consumers just because there is a business. We'll always be looking at, that's the motorcycle which I wanted, that's the motorcycle as a rider wanted, and that's where we will design and commit back to the entire community. To that extent, this company is all about made by the community, let me put it like that. That's what is the brand Royal Enfield is all about. ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും പറയാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ കമ്പനി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഒരു 2013 നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്. ആ സമയത്തുള്ള ഒരു സെയിൽസ് ആസ്പെക്ട് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം റൗണ്ട്ലി ഒരു 3000 വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷത്തിന് ശേഷം 2023 ആയപ്പോൾ മോർ ദാൻ 75,000 യൂണിറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ലൈക്ക്
like after you came first, you started off Himalayan, right? After that, you introduced the twins. Yeah. And after that, twins ni shesham pinnim oru hit ആയിട്ടുള്ള product ആണ് Meteor 350 വന്നു. അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ ഡൂപ്പറായി ഓടിക്കുന്ന ഹണ്ടർ വന്നു. അപ്പോൾ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ബലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡിനകത്ത് ഇത്രത്തോളം ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയും അതുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റിഫൈൻമെന്റും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Now, Hunter, in my opinion, see, price is only a one lever for anybody. That's not always the decision thing, you know. People want a good brand, a good motorcycle. Everybody wants a particular association to the motorcycle. Hunter is actually for the young audience. When a young audience is maybe aged by evil they feel, by heart if somebody is young also, it's Hunter which is there. And it is a compact motorcycle. It's slightly lower in weight compared to our classic and Meteor also by about 10-12 kgs. And at a very sweet, accessible price point. So it's a combination of all. That's what is in Hunter we launched it. We are aware the taxation is different at Kerala, and accordingly we also, for the Kerala consumers, we also have tweaked our pricing in such a way that they can afford and be accessible to all the consumers of Kerala. So that's also been a major. It's one more reason we can add on this, right? It's a very important market for us. No, I think in the motorcycle we are almost about 22%, and in the middleweight we are somewhere around 48%. 48%. And 250cc and above we are as good as almost about 86% or something like that. Okay. That's the market. So it is a very strategic and an important market, and Kerala consumers have been very dear to us. I mean, in fact, I have come to Kerala and spent a lot of time. At a point of time when we were making the cast-iron engine, we used to have an adjustable cams. So people used to say that the cam noise used to be a major problem. And actually Kerala consumers taught us what does it mean, what are the tweakings which we have to do. So the learning we normally pick up even from Kerala, and it has really helped us. And it is also a market which really accepts any new things, and that way Royal Enfield when Meteor came, it was a very good. Himalayan when we came out, it was a very good reception by them, and now the Hunter. That way we are very thankful and very grateful to the Kerala community. Today the buzzword is D2C. You know, everybody talks about direct to the consumer. At least in the near future, our understanding and my understanding, I can tell, the near future in the automotive industry, especially the motorcycles, everybody wants a touch feel, that factor which has to be there. That is what it connects the people. So will it go to the digital form? It may not go immediately. But will it go in time to come? Possibly, yes. So what we are doing is we are preparing ourselves, but we are not implementing it direct to the consumer at this stage. See, Rewound is about, the older motorcycle of Royal Enfield. People want, the new motorcycles are gorgeous looking, very good, fantastic, we really love it. Some people come back and then say, I need old motorcycles which is available. Can I get that through Royal Enfield? So what we are looking at is, we will have a platform which is called as Rewound. That platform will be there. In that platform, there will be a connection between the buyer-seller, and one can actually look at, there will be a listing of the old motorcycles who want to sell in that, and anyone who wants that old motorcycle which is there, he can actually log in into that through the Royal Enfield portal on the Rewound, and he can actually do the transaction. So we just wanted to give that trust to the people that this motorcycle will get certified by us, and here it is available for you at a price point which the consumer wants to sell. So it is so you're just making connect both of them, so right? Today what is happening is, the older motorcycle people are buying and doing it. But everybody is coming back that, we believe Royal Enfield can give us a very good motorcycle, even if it is an older motorcycle, whether Royal Enfield can give that trust in that. So that's where we are coming in and said, yes, we are here, and it's a motorcycle, you really like that old motorcycle, we will help you to get that motorcycle, and we will be a conduit to get them the best motorcycle. That's where the platform which we are working on. You will see it in about 6 to 8 months time. Okay, in coming future. In this year. In this year only. Yeah. World moves on, right? Nobody is staying on to the same thing. Phone is a classical example, right? If in case somebody comes back and then say, I have a button in the phone, I think people will look at it now, oh man, what's happening? So when the technology evolves, over a period of time this also evolves. So the J platform, which we actually picked up all the nuances, points which have to be improved in the UCE. That's what we have brought in.
So in time to come, even Bullet also will have the J platform over a period of time. What point of time and all those things we haven't decided now, but over a period of time it will have a transition into that. So if the transition comes, then obviously you have to like the kicker won't be seen on that also, right? Yes. Because of the platform is usually Platform is on a self-start. Self-start platform. It's the only company which has been in a continuous production. For people, especially in Kerala, who had actually been very good to Royal Enfield. Whatever Royal Enfield always came with a new product, they always welcomed it with an open hand. And he said that, yes, we are here, improve on it. And they have been telling us also what are the things which have to be improved. And that way, we are very grateful to people in Kerala. I'm not saying just because we are doing an interview and it is inherently there. That's what I said. I myself, as a CEO, at some point of time when I was an engineer, I used to come and then learn from the fundamentals, from the mechanics and utsats of how do we set the cam, what do we do with the motorcycle noise reductions and all those things. All those learnings which had come over a period of time, we used it into our products. And that's why today you see all our products are globally very well accepted. And we have been growing, and we are very thankful to the people who have been patronizing that. 2011, that's the time which we actually scripted our success story. For next one decade, எப்படி இருக்கும் Royal Enfield, what is it we can do? அதுதான் we started thinking. 2011, we had only one plant, Rewound, which was the only plant which was there. And we had only one UCE Classic, ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட், ஒரு plant, ஒரு ப்ராடக்ட், இந்தியா தான் சென்ட்ரிக், ஒரே கண்ட்ரி, அப்படி தான் இருந்துட்டு இருந்தது. When the Classic came in, UCE came in 2010 we launched, 2011 is what actual sales started coming up. We really find that there are a lot of things which have to be done in Royal Enfield. If we do the basics right, Royal Enfieldக்கு ஒரு நல்ல growth இருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தது. ஸோ 2011 ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னாக்க, இருக்கிற திருவொற்றியூர் பிளான்ட் அந்த பீரியடில் ஒரு 4000 மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் பர் மந்த் பண்ணிட்டு இருந்தோம். தென் ஃபர்ஸ்ட் அங்கே ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஐ வென்ட் பேக் டு த ஒர்க்மேன் அண்ட் ஆஸ் தெம் எவ்வளோ தூரம் நம்ம என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு. From 4,000 motorcycles a month, we jumped up to almost about 7,500 motorcycles per month. That was the first success. Then, when the market was also growing, then we started looking at capacity build. Capacity build பண்ணும்போது technology also have to be so good because the quality requirement of the people also will change. So first Oragadam பண்ணோம், then Vallam பண்ணோம், எல்லாமே சென்னையில் பண்ணினோம். And we have a combined capacity per se about 1 million motorcycles இப்போதைக்கு per year. எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் இங்கே தான் பண்ணுறோம் சென்னையில். When doing that 2013, we thought, okay, UCE Classic is selling, but ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் மட்டும் நம்பி இருக்க முடியாது. And brand people really enjoy பண்ணுறாங்க. So it can be a global company, global brand out of India. So that is possible for us to establish. அதுக்கு ப்ராடக்ட் சப்போர்ட் பண்ணுமா அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் ப்ராடக்ட் சப்போர்ட் பண்ணாது. பிகாஸ் UCE வாஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்லி BS4 கம்ப்ளைண்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ யூ காண்ட் எக்ஸ்போர்ட். அந்த மாதிரி இருந்த சுச்சுவேஷன். ஸோ தட்ஸ் வேன் வி தாட், ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அப்போ என்ன மோட்டர் சைக்கிள் பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது தான் 650cc மோட்டர் சைக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணோம். 650cc மோட்டர் சைக்கிள் டிசைன் பண்ணும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் இந்தியாவில் 650cc எவ்வளோ இருக்குன்னாக்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது. பிகாஸ் அவ்வளோ மோட்டர் சைக்கிள்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ வென்ட் டு UK and there I found good competency and knowledge which was there for twin cylinder. That's where we went there with a simple thought, maybe about 5 to 10 people UKல நம்ம வந்து engineers hire பண்ணலாம், remaining Indiaல பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. But when I went there, I really found that the competency was really good. Today we have almost about 150 people in UK, and back in India in the technology center at Chennai we have almost about another 400 people. So about 500 people are working only in the technology center. Both the technology center. In the technology center, when we talk, normally a different country, culturally what happens, I always tell, for us only one culture is motorcycling. So everybody hit on to it so well, and it is a seamless team now which is working. So plant done, and first twins which we have done. And twins, why did we do 650 is also, when you go to the global market, especially for the highways, what is required is you have to have a minimum 100 miles per hour. That's a minimum requirement which is there. And our 350 was not doing that at that point of time. That's why we said, okay, we will come with that Classic. When that came in, it was actually for us a make or break to be a global brand. So we also hired a Japanese guru to teach us about the fundamentals in quality level to improve.
when we launched on Cafe Racer and Interceptor, it has become an instant success. Everybody enjoyed the motorcycle. That's how the 650 came in. But then subsequently we started working on J platform, various, and you also asked about the Himalayan, so various new products. We always look at a pipeline for minimum about 5 years on a rolling level. We keep signing up to the new products so that continuously new products can come. That way, you will see, all our consumers will see a lot of new products which will keep coming at an appropriate time. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഇഷ്ടംപോലെ വാഹനങ്ങളാണ് ലൈനപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിനെ ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല ഇവർ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ദീർഘവീക്ഷണം ഈ ബ്രാൻഡിനുണ്ട്. അതായത് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഒരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതുപോലെ എങ്ങനത്തെ ലോഞ്ചസ് ആയിരിക്കണം, ഏതൊക്കെ വണ്ടികൾ ഇറക്കണം എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഓൾ തിങ്സ് ഓട്ടോയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ തിങ്സ് ഓട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു Mathrubhumi and all things auto. Thank you very much. All the wishes to the Mathrubhumi viewers. Thank you. Thank you.